আসসালামু আলাইকুম। ইংল্যান্ডে আসার পর এই প্রথম বোট রাইডে যাচ্ছি। আমি আসলে খুবই এক্সাইটেড ছিলাম। যখন দেখলাম বোট চলে আসছে আমি প্রায় দৌড়ে বোটের কাছে গিয়েছিলাম। তবে গিয়ে দেখি যে বোটের জন্য আমি দৌড়ে গেছি ওইটা আসলে আমাদের বোট না। আমাদের যে বোটের জন্য টিকিট করা হয়েছে ওইটা আরও ৩ মিনিট পরে আসছিল। এই বোটগুলো কিন্তু আপনার জন্য ওয়েট করবে না। যদিও আপনি টিকিট করে থাকেন অনলাইনে বা অফলাইনে, আপনাকে ওইখানে টাইম মতো উপস্থিত থাকতে হবে, নইলে কিন্তু চলে যাবে। আপনাকে তখন পরবর্তী বোটের জন্য প্রায় ১-১.৫ ঘন্টা ওয়েট করতে হবে। আচ্ছা, ভিডিওটা আমি এডিট করে দিয়েছি যাতে লম্বা না হয়। এই তো এই বোটে আমরা উঠেছিলাম। আমরা রয়্যাল ওয়ার্থ থেকে টাওয়ার ব্রিজের দিকে যাচ্ছিলাম। ওদের সব কিছুই কি সিস্টেমেটিক, ভালো লাগে আসলে। আমরা যখন ভিডিও করতেছিলাম তখন সেইলর বললো তারা বেশিক্ষণ ওয়েট করবে না, তাড়াতাড়ি বোটে উঠতে। এই তো হচ্ছে বোটের ভিতরে দৃশ্য। এটা হচ্ছে বোটের ভিতরে শো। আমরা বোটে উঠে প্রথমেই বোটের যে বাইরে ডেকে চলে গিয়েছিলাম পিকচার এবং ভিডিও করার জন্য। এই হচ্ছে কেবল কারের ভিডিও আমি চ্যানেলে আপলোড করেছি। কেবল কারে আমরা উঠেছিলাম। উঠে উঠে এত ভালো লাগছিল যে এত মনোরম দৃশ্যগুলো দেখতে থাকার সময় যে কখন পেরিয়ে গেলো বোঝাই যায়নি। এটা হচ্ছে আরেকটা ক্রুজ শিপ। ওই তো টাওয়ার ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। আমরা টাওয়ার ব্রিজের নিচ দিয়ে গিয়েছিলাম। আমি তখন বোটের সামনে গিয়েছিলাম টাওয়ার ব্রিজে ভিডিওটা করার জন্য। আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখেন। আমি এখানে ভয়েস ওভার শেষ করতেছি। আল্লাহ হাফিজ।